Hi everyone, welcome to another episode of this blog. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഹാൻഡിൽ ഫേക്ക് ന്യൂസ്. അതിനെക്കുറിച്ച് തിയററ്റിക്കലായിട്ടല്ല, കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് റിസർച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പണ്ടത്തെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണ്ടടിച്ചു വിട്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നൗ ബിക്കം എ വെരി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഗെയിം. സോ ജസ്റ്റ് the type of techniques that are in play right now: clickbait, propaganda, sloppy journalism, misleading headings, misguided infographics, total fabrication, pachakala, false connections. ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതിപ്പോൾ എപ്പോൾ തീരും എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനായി. പക്ഷെ അതൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. പിന്നെയും ഉണ്ട് കുറേ ടോപ്പിക്സ്. കീവേഡ് സ്ക്വാട്ടിങ്, കീബോർഡ് വെച്ച് കുത്തിരിക്കുക. ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ വാട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ്. റീകോണ്ടെക്ച്വലൈസ്ഡ് മീഡിയ, എവിഡൻസ് കൊളാഷസ്, ഇങ്ങനെ 100 പരിപാടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതിലെ ഓരോ ടെക്നിക്കും എന്തുവാണെന്ന് പഠിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറേ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു വാട്ട് ആർ സം പ്രാക്ടിക്കൽ വേസ് യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദിസ്. ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ഈസ്, we don't worry about the actual method that is used. Propaganda ano, misguided information ano, infographics ano, methods endu aayikotte, we will focus on the intent. എന്തു ആണ് ഈ വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ വരുന്ന ന്യൂസിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഐ ഫോർമുലേറ്റ് ലൈക്ക് മൈ റെസ്പോൺസ് സ്ട്രാറ്റജി ഓർ ഹൗ ഐ റിയാക്ട് ടു ഇറ്റ്. നമ്പർ 1, if it is to entertain you, ഒരു സിനിമയാണ്, പാട്ടാണ്, ക്ലിപ്പാണ്, സംതിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you just be entertained, that is just for your fun. It's okay, nothing wrong with it, right? If something requires you to act, use your common sense. ഇപ്പം നൈജീരിയ എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസ് തട്ടിപ്പോയി അങ്ങേരുടെ $100 billion ലോകത്തുള്ള 6 ബില്യൺ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, chances, be smart. പിന്നൊരു സംഭവമാണ് മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് കം ടു സ്കെയർ യു. സോ ദ ഇൻറ്റൻറ്റ്, ദ ഗോൾ ഓഫ് എ മെസ്സേജ് ഇസ് ടു സ്കെയർ യു. മൈ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ഈസ് യു ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് കണ്ട് പേടിച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. യു ഹാവ് സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ദർ, ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. പിന്നെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കുറേ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലം വാസ് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ആൻഡ് വിനെഗറി ഒഴിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ വെള്ളം പോവും, രസം കുടിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് പോവും, രസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് പോവും എന്നുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വന്നു. എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് സ്യൂഡോ സയൻസ്, സിമ്പിൾ റൂൾ, ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫേക്ക്, ഗ്യാരണ്ടീഡ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സാധനങ്ങൾ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡ് വഴിയൊന്നും ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ, even if it turns out to be right, you will know about it in like 2 days, 3 days. മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ കൂടെ വരും, ലോകമെമ്പാടും അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും. സോ ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് ഇസ് ഗോണ വെയിറ്റ് ഫോർ 2 days. സോ ജസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി, കംഫർട്ടബിളി ഇഗ്നോർ scientific, pseudo-scientific, anything scientific messages that get forwarded to you on WhatsApp. It brings it to the key focus for the conversation today, which is messages that are intended to influence you. നിങ്ങളുടെ ചിന്താ രീതിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും അതിനെ മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ട്, മോസ്റ്റ്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ, സംടൈംസ് അതർ സ്റ്റഫ് ടു വരുന്ന കുറേ മെസ്സേജസ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. സോ key question again, foundation is the same principle as I said before. Question is I go through is what can be ignored and what do you need to pay attention to. So what can you safely ignore? Number 1, anytime നമ്മൾ കുറേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റീലൈറ്റ്, പുനരവലോകനം. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഗാന്ധി, നെഹ്റു, ഫേവറേറ്റ് ഫോർ റൈറ്റ് വിംഗേഴ്സ്, പട്ടേൽ, ശിവാജി, നേതാജി, all of that stuff. If the goal is to entertain you, if it is, this thing, fine, be entertained with. But otherwise, most of the time, there is a hidden political agenda behind all these messages. So the way I think about it is, ഇവരെല്ലാം കിടലങ്ങളാണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്ന ഒരു വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡ് അയച്ചിട്ട് പട്ടേൽ ഒരു മഹാനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കിടിലമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് വായിച്ച് കൂടുതൽ കിടിലമാക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. സോ ടു മീ, all of these people, Nehru, Patel, Gandhi, Shivaji, Netaji, they were all great people.
they've done like great things in their life. Now let them rest in peace. Let all these historical people just rest in peace. So I take an opinion of all of this is usually intended to ignore it, and also for the reason that however great they were or however less great they were doesn't make you, the person who is sending it, or the political party that you represent, that don't make you any better or worse. So you're going to be defended, decided, judged on what you're going to do today. So historical figures, and I will give them a pass. Second one is anytime a post, a Twitter, an image, something comes basically portraying someone as an anti-national, whether it is a politician, a movie star, media person, a business person, or anyone. Anytime you try to show somebody as an anti-national, I have a simple rule: just ignore it, right? If it is true, they'll pay the price, things will come out. Chances are it is incorrect, it's a fabrication. So it's safe, pretty safe to ignore it and take it confidently take it as a fake news. പിന്നൊരു സംഭവമാണ് anything negative about any religion or a community. ഒരു 1 example, 2 examples, 10 examples, most of the time it is fake. But even if it's not fake, I just know that there are millions and millions of people in any of the religions and communities. So one instance, അല്ലെങ്കിൽ 5 instance, അല്ലെങ്കിൽ 10 instance does not make it a collaborated and organized effort from any particular religion or community. So once again, the safe strategy there is to ignore it, because chances are almost always that is intended to create division, hate, ഒരു മെസ്സേജ് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാറുള്ളൂ. സോ ഇഗ്നോർ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് irrelevant sources of authority. Classic example is Rihanna tweeted about India's farmers' agitations. Who the hell is Rihanna, right? Why should you care? I don't give a damn about what Rihanna thinks. Why is she an authority to talk about it? That's her opinion. Fine. If you just want to read it and pass it on, that doesn't have to be symbolized into anything political. The right wing, left wing also does the same. Post Germany farmers were protesting in solidarity with the Indian farmers. Who the hell cares? I don't care about Germany. We will look at Indian Farm Bill for its merits and what it does to the Indian context right now. Situation in Germany might be different. Who knows? For irrelevant authorities, irrelevant sources of authorities, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ignore. So what does that really leaves you with, right? So if I come to the summary here, fake news is a broad and deep and a big problem. We do not have the time, resources, or money to identify each and every method that's under play and counter it, each one of them effectively. So as a counter strategy or a defensive mechanism, you figure out what to care about, what not to care about, what to ignore broadly. So we'll ignore things that paint people or anti-nationals, ignore things that call out negative about communities, ignore rewrites about historical figures and characters and leaders. We will not worry about irrelevant sources of authority. We will not care about scientific facts coming through this thing. We will not be scared by any messages that are coming on WhatsApp or social media. We have a high chance that we have filtered out majority of the junk, and then if you choose to be entertained by messages that come your way, policy matters, current affairs, art, movie, cricket, sports, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും let's just enjoy it, let's just indulge. But most of the other stuff, without fail, just ignore it. Appa thanne we neutralize a significant part of the fake news, because ultimately if you defend yourself, make your defenses very, very strong, chances are you have a very less chance of falling prey to one of this fake news. So hopefully you enjoyed this blog, and ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കിനെ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു, എന്നാലും ആ ഒരു കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റി. I hope you guys enjoyed it, and please like and subscribe. Thank you.